நெல் ஜெயராமன் பாரம்பரிய நெல் பாதுகாப்பு மையத்தினுடைய மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு CMS ராஜு அவர்களை சிறப்பு செய்ய அன்போடு வேலை கிடைக்கிறோம். அதனைத் தொடர்ந்து நினைவு பரிசினையும் அந்த விதைகளையும் கொடுத்து சிறப்பிக்க மதிப்பிற்குரிய அம்மா திருமதி சித்ரா நெல் ஜெயராமன் அவர்களை அன்போடு வேலை கிடைக்கிறோம். நன்றி நன்றி. ஆக்சுவலி தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. நான் முதலில் உங்களிடம் எல்லாம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். என்னால் தமிழில் பேச முடியவில்லை என்று. அனைவருக்கும் தெரியும், தமிழ் என்பது உலகின் மிக தொன்மையான மொழிகளில் ஒன்று. ஆனால் இந்த வயதில் என்னால் இன்னொரு மொழியை கற்க இயலவில்லை. அதனால் நான் ஆங்கிலத்தில் உரையாடுகிறேன். So I have to speak in English, and I'm very grateful to this scholar from Cornell University who is translating for me. So I will begin with saying that I received this year itself, I received 16 invitations to speak in about 16 different organizations on organic farming. I declined all of these, but I readily agreed to come over here because number one is that Nel Jayaraman was a great friend of mine. I never believed that I'd be speaking about him. We are about the same age, doing the same work. We've been friends for about 25 years at least. And the major reason that I agreed to come over here is because Nel Jayaraman and I shared one singular belief that seeds cannot be commercialized. Seeds cannot be, become a commodity for business. So seeds should be distributed for free to farmers, not for money. So both of us believed, we have been practicing for the last 26 years all the time. And this is one reason I agreed immediately to come over here. Otherwise, எனக்கு இந்த வருடம் மட்டுமே 60 அழைப்புகள் வந்தன. 60 நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு அங்கக வேளாண்மை பற்றி பேச. ஆனால் நான் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு மட்டும்தான் உடனே சம்மதித்தேன். ஏனென்றால் திரு நெல் ஜெயராமன் அவர்களுக்காக. திரு நெல் ஜெயராமன் மற்றும் நானும் நெருங்கிய நண்பர்கள். அவரை பற்றி நான் இன்று இங்கு பேசிக்கொண்டிருப்பேன் என்று நான் நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை. எங்கள் இருவருக்கும் 25 வருடங்களாக பழக்கம். நான் ஏன் இங்கு வந்துள்ளேன் என்றால், நெல் ஜெயராமன் அவர்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு கருத்தில் மிக ஒற்றுமைப்பாடு இருந்தது. அதாவது விதைகள் என்பது விற்பனைக்காக அல்ல, விதைகள் என்பது வியாபாரிகளுக்காக அல்ல. அவர்கள் விதைகள் விவசாயிகள் கையில் இருக்க வேண்டும், விவசாயிகளுக்கிட்டே இருக்க வேண்டும். அதற்காக தான் நான் இங்கு வந்துள்ளேன். I will speak primarily on rice, but the focus will be on organic farming, of course. Organic in the broadest sense of the word, not just zero chemical. It's sustainable agriculture, agroecology, that's what we are meaning. Because if you just say organic, it only means don't apply agrochemicals. This is the rough meaning of it, organic. But we are going deeper to that and broader with this meaning. It's not only agrochemicals should not be used, but also everything should be self-sufficient. The farmer should be self-sufficient, beginning with seeds. Seed is the number one component of sustainable agriculture. And then of course the other inputs like manure and pest control, soil management and so on and so forth. But the primary thing is the seeds. And I'll give examples of these seeds with rice primarily, but it applies to all crops. நான் இன்று பொதுவாக ரைஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நெல் பற்றி தான் பேச போகிறேன். அதுவும் அங்கக வேளாண்மை பற்றி தான் பேச போகிறேன். அங்கக வேளாண்மை என்பது ரசாயனம் மட்டும் சேர்க்காமல் பண்ணுவது அல்ல, அதை தாண்டியது. ஒரு விவசாயிக்கு தனக்கு சாகுபடி செய்வதற்கு எல்லாமே தன் நிலத்திலே இருக்க வேண்டும், விவசாயத்தில் தன்னிறைவு அடைய வேண்டும். இந்த தன்னிறைவு என்பது விதைகளின் உடனே ஆரம்பிக்கிறது. அதற்கு முதன்மையான இருப்பது விதைதான். அதை தாண்டி பூச்சி தாக்குதலில் இருந்து பாதுகாப்பது, நிலத்தின் தன்மையை மேம்படுத்துவது என்று எல்லாம் உள்ளது. ஆனால் முதலில் விதையை. So this organic farming has now become
in many parts of the country and of the world, another phase of the business. So you just put a label organic on anything and it sells on the market. That's not the philosophy of organic. And there have been so many of these other names of organic, like sustainable agriculture, eco-agriculture, eco-farming, natural farming, and so on and so forth. Now, these terms are quite confusing to many, particularly natural farming. Now, I'm actually going to be opposing this term perceptually. I support this, the farmers. But the concept of natural farming is wrong. No farming is natural at all. Farming always is human-made. There is no farming in nature. Farming is the activity of humans only. Every component of agriculture, whether it's seed, the plowshare, any activity is not natural. It's man-made. That's why natural farming is an oxymoron. இப்பொழுது அங்கக வேளாண்மை என்பது ஒரு வியாபாரம் ஆகிவிட்டது. எல்லா இடத்திலும் ஆர்கானிக் என்ற லேபிள் போட்டு வியாபாரம் பண்ணுகிறார்கள். ஆர்கானிக் என்பதை தாண்டி பல பெயர்களும் வந்துவிட்டது. சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர், நேச்சுரல் ஃபார்மிங் என்கிற இயற்கை விவசாயம், இதுவும் ஒரு பெயர். ஆனால் இந்த இயற்கை விவசாயம் என்ற பெயர் எனக்கு மிகவும் குழப்பம் அளிக்கிறது. ஏனென்றால் வேளாண்மையில் எதுவுமே முற்றிலும் இயற்கையானது அல்ல. வேளாண்மை என்பது மனிதனின் கண்டுபிடிப்பு. வேளாண்மையை எவ்வாறு செய்தாலும் அது மனிதனின் கண்டுபிடிப்பு தான். எனவே இந்த சொல் இயற்கை விவசாயம் என்பது ஒரு தவறான சொல் என்பது என் கருத்து. No seed is natural. Every seed that we cultivate all over the world, every crop seed is a product of human innovation. All the crops that we domesticate, that we eat, that we cultivate, every domesticated animal, cow, dog, sheep, goat, any animal that we use all over the world is not a product of natural selection. They were neither created by God nor is a product of natural selection or evolution. They are product of what Darwin called artificial selection by humans 10,000 years ago. எந்த விதையும் முழுக்க முழுக்க இயற்கையானது அல்ல. எல்லா விதையும் மனிதன் தேர்வு செய்யப்பட்டது தான். அதே போல் ஆடு, மாடு எல்லாமே மனிதன் தேர்வு செய்யப்பட்டு தான் வந்துள்ளது. ஆகவே இதை ஆர்டிஃபிஷியல் செலெக்ஷன் என்று விஞ்ஞானி சார்ல்ஸ் டார்வின் சொல்லியுள்ளார். இயற்கை செலெக்ஷன் அல்ல. The first domesticated animal was dog. This dog, this zoological name of this dog is Canis familiaris. This species did not exist in the world at all until 17,000 years ago, when the early hunter-gatherers created this species from breeding of Eurasian wolf. Eurasian wolf is white, that was natural selection. From this wolf, 17,000 years ago, early humans domesticated and created a new species, now we call it dog. Dog never existed before. Even today, dog does not exist in the wild. You cannot find any dog in the forest. Every dog in the world exists with human association because they were created by humans. Similarly, whether it's cow, goat, sheep, camel, and all the plants, rice, wheat, barley, brinjal, okra, cucumber, pumpkin, you name anything, tea, coffee, they did not exist in the wild at all. They still don't occur in the wild. They have wild ancestors in the wild, but not exactly the species that we eat today. மனிதன் முதலில் இனத்தேர்வு செய்து கொண்டு வந்த ஸ்பீஷீஸ் வந்து நாய். நாய் என்பது இயற்கையில் இருக்கவில்லை. நீ இன்றும் காடுகளுக்கு போனால் நாய் என்ற இனம் அங்கே இருக்காது. ஆதி மனிதனால் நரிகளின் மூலம் கொண்டு வரப்பட்டதுதான் நாய். மனித நாகரிகத்துடன் ஒட்டி வந்ததே இந்த நாயினம் தவிர அது இயற்கையில் அல்ல. அதே போல்தான் மாடுகள், ஆடுகள், ஷீப் என்று சொல்லக்கூடிய செம்மறி ஆடு, இது எல்லாமே மனிதன் தேர்வு செய்து கொண்டு வந்த இனங்கள் தான். அதே போல நெல், ரைஸ், பேடி, கோதுமை, கத்திரிக்காய்
கத்திரிக்காய், வெண்டைக்காய் இது எதுவும் இயற்கையாக இல்லை, மனிதன் தேர்வு செய்து கொண்டு வந்தவைதான் இவை. So these early humans had created, new species of animals, 70 new species of animals by domestication, and 220 new species of plants by domestication that did not exist before in the wild at all. So they were born, they were created in the hands of humans. This is a fact which is not taught in our school textbooks, not even the agricultural university. And this is why farmers are not told that your ancestors, you are the creators of all this diversity. Science of agriculture was born in the hands of illiterate people, illiterate farmers, ancestors, not in the laboratory of America or England. Okay? This is a fact which is made to forget. All of us are forgotten. All of us are not aware of this because the textbooks, the agriculturists themselves do not know all these facts. In South Asia, it's not so in USA, and I have taught in USA universities and European universities, they are quite aware of this. But Indian universities, Indian schools, Indian colleges do not mention this in their syllabus. We have to, as we are all farmers, we have to be aware of this fact and should be proud that we and our ancestors created all this diversity. மனிதன் 70 புதிய விலங்கு இனங்களை உருவாக்கியுள்ளான், 202 புதிய தாவரங்களை உருவாக்கியுள்ளான். ஆனால் இதையெல்லாம் பள்ளிகளில் யாரும் சொல்லித்தரவில்லை, வேளாண்மை கல்லூரிகளில் யாரும் சொல்லித்தரவில்லை, குறிப்பாக இந்தியாவில் இதை சொல்லித்தரவில்லை. ஆனால் விவசாயிகளின் முன்னோர்களும் தான் இதையெல்லாம் கண்டெடுத்தார்கள் என்பதை நாம் திரும்பி கொண்டு வர வேண்டும், பரவலாக்க வேண்டும். So it's not only the creation of these varieties. Dog was created, this was as one species. But there are also breeds of dogs, different varieties of dogs. The total number of breeds of dogs all over the world is something like 22,000. 22,000 breeds of dogs that were also created by the same humans. Not in one day, not in 1 year. Over the past 17,000 years in different countries, different climatic regions, different types of dogs were bred. And each breed is a unique genetic diversity. This is called genetic diversity that was also created by these early farmers and early hunter-gatherers. So, நாய் என்ற ஒரு இனத்தில் பல ரகங்கள் உண்டு. இப்பொழுது உலகில் 22,000 ரகங்கள் உள்ளது நாய் இனத்தில் மட்டும். இதை நம் முன்னோர்கள் ஒரு நாளில் செய்யவில்லை, ஒரு வருடத்தில் செய்யவில்லை, 17,000 ஆண்டுகளாக செய்து கொண்டு வெவ்வேறு ரகங்களை உருவாக்கியுள்ளனர். இந்த ஒவ்வொரு ரகமும் புதுமையானது, ஒவ்வொரு ரகத்திற்கும் மரபணு சான்று வேறானது. There is a dog in China called Chihuahua, which is of this small size, can fit in your pocket. And the largest dog in the world is Borzoi from Siberia, which is like a small cow. So this Chihuahua to Borzoi all belong to the same species of dog, Canis familiaris. But this whole range of size, color, fur, ear shape, all of these were all created by different individuals, different communities in different countries. That is called genetic diversity. இப்பொழுது நாய் இனத்தில் பார்த்தால் சிவாவா என்ற ஒரு மிக சிறிய நாய் சைனாவில் உள்ளது. அது எவ்வளவு சிறியது என்றால் நம்முடைய சட்டை பாக்கெட்டிற்குள்ள சிலதை வைத்துக் கொள்ளலாம். அதே சமயத்தில் சைபீரியாவில் மிகப்பெரிய நாய் போர்சோல் என்ற ரகம் உள்ளது. அது ஒரு குட்டி கரடி அளவு இருக்கும். இவ்வாறு நாய் இனத்தில் உள்ளே வெவ்வேறு சைஸிலும் வெவ்வேறு நிறங்களிலும் வெவ்வேறு காதுகளுடன் வெவ்வேறு நிறங்களிலும் இவ்வளவு வேறுபட்டு ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய மரபணு வேற்றுமையுடன் ஒரே இனத்தில் பல ரகங்கள் உண்டு. Similar genetic diversity, explosion of genetic diversity also occurred in all plant species like rice. In rice in India, that is Oryza sativa indica. Again, this does not occur in the wild at all. It's always on the farmer's field, this rice. This rice, the species is same,
But diversity, genetic diversity, is varieties. So many varieties are being on display, about 100 and more, 150 varieties are on display outside. In total, Indian rice varieties numbered 110,000. That was documented. I mean, 140,000 was documentation by Dr. Acharya. But when I studied with his varieties, I saw there were many synonyms. I mean, the same name with different variety. The same variety with different names is called synonyms. So we eliminate the synonyms, then the number comes to 110,000 varieties, 110,000 varieties. All of these were created not by scientists in Europe or lab coat wearing scientists in IRI or ICAR. They were all created by unknown, unnamed scientists working in the field. We call them farmers. இப்பொழுது நெல் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதில் மரபணு வேற்றுமை எக்கச்சக்கமாக உள்ளது. ஒரைசா சாத்திவா என்ற ஒரே இனத்தில் பல்வேறு ரகங்கள் இருக்கின்றன. இந்தியாவில் 1,00,000க்கும் மேற்பட்ட நெல் ரகங்கள் இருக்கின்றன. பல இடங்களில் பல பேர்களில் ஒரே ரகத்தை வைத்து கொடுக்கிறார்கள். அதையெல்லாம் தவிர்த்து விட்டால் 1,00,000க்கு மேலான நெல் ரகங்கள் தனித்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளன. இவையெல்லாம் விஞ்ஞானிகளால் தயாரிக்கப்பட்டதல்ல, ஐகார் IRI போன்ற ஆய்வு நிறுவனங்களில் தயாரிக்கப்பட்டதில்ல, ஆனால் நிலத்தில் இருக்கும் விஞ்ஞானிகளால் தயாரிக்கப்பட்டது, உங்களை போன்ற விவசாயிகளால் தயாரிக்கப்பட்டவை. So humans had created so many of these species. The first species that was domesticated, I mentioned, was dog. The last species that was domesticated, animal, was European bunny rabbit, 3,000 years ago. The first crop that was domesticated first in the world was barley in Africa. Then of course rice and others, 10,000 years ago. The last crop, plant crop, that was domesticated was coffee, 3,000 years ago. Now this 3,000 years ago was the last creation of species by indigenous farmers. Within these 3,000 years, no other species have been recorded. We have sent rocket to the moon, sent these satellites beyond the solar system now. We have exploded hydrogen bomb, atom bomb, all of these versions more and more powerful. We have made all these kind of gadgets, laptops and whatever you see, all these cell phones and satellite phones, etc. We have not been able to add one single species of domesticated plant or animal in these last 3,000 years. And we call that science. மனிதனால் முதலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இனம் நாய், கடைசியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விலங்கு இனம் யூரோப்பியன் பனி ராபிட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு முயல் இனம். அதேபோல் தாவரங்களில் மனிதன் முதலில் தேர்ந்தெடுத்தது பார்லி, மிக ரீசென்ட்லி தேர்ந்தெடுத்தது காஃபி. இந்த காஃபி பிளான்ட்டை 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனிதன் தேர்ந்தெடுத்தான். அன்றிலிருந்து இன்று வரை வேறு எந்த புதிய தாவர இனங்களையும் மனிதன் கண்டுபிடிக்கவில்லை. அதே சமயம் நாம் விண்வெளிக்கு போய்விட்டோம், ஹைட்ரோஜன் பாம்பை கண்டுபிடித்து விட்டோம், ஸ்மார்ட் போன்ஸை கண்டுபிடித்து விட்டோம், சேட்டலைட்டுகளை கண்டுபிடித்து விட்டோம். ஆனால் 3000 ஆண்டுகளில் வேறு எந்த ஒரு இனத்தையும் கண்டுபிடிக்கவில்லை. இதை நாம் விஞ்ஞானம் என்று இன்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். So this is the genius of our human illiterate farmers, whom I call farmer scientists, unknown, unnamed farmer scientists. Nobody knows the name of the scientist who created rice. Nobody knows the name of the scientist who created brinjal. You won't find any brinjal in the wild. You won't find any okra in the wild, in the forest. But we are all eating okra, we are all eating brinjal, we are all eating pumpkin. There is no wild species here. Only wild and wild ancestors. Now, who was the scientist who created this? They did not know anything about DNA. They did not know anything about enzymes, but they created all this, on which today's scientists are working to create genetic engineering, and we call that science. And that science that created all the food security of the world is not called science. அன்று ஆதி மனிதன் படிப்பறிவு இல்லாதவன், இருந்தாலும் அவன் இவ்வளவு இனங்களையும் ரகங்களையும் கண்டுபிடித்துள்ளான். நான் இவர்களை ஃபார்மர் சயின்டிஸ்ட் என்று அழைக்கிறேன், அதாவது விவசாய விஞ்ஞானி.
விஞ்ஞானிகள். இப்பொழுது அவர்களின் கண்டுபிடிப்பை பயன்படுத்தி தான் இன்றைய அறிவியல் வல்லுநர்கள் புது புது ரகங்களை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள், மரபணுவை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை தான் நாம் விஞ்ஞானம் என்று சொல்கிறோமோ தவிர அன்று ஆதி மனிதனோ விவசாயிகளின் முன்னோர்களோ பண்ணதை அறிவியல் என்று சொல்கிறது. From each of these species, domesticated species that humans created, then they identified certain properties, unique properties in some populations, and they created a new variety within the species. So you will have, Jeeriga Samba is one variety, Basmati another variety, okay? Neela Chamba is another variety. So every single variety has different properties, characters, which are not shared by other varieties. This is why they were named differently. Okay, some varieties have very long horns, some varieties are very aromatic, strong aromatic, some varieties grow in salt water, some varieties can happily grow in drought areas, without irrigation, some varieties grow in deep water. Each of these properties were observed and isolated by early farmers, and they created a new variety by selection. This is called selection breeding, and created a completely new variety which is distinct from other varieties. Just like these 20,000 varieties of dogs, we have 110 used to have 1,10,000 varieties of rice. Now we have இதை போல ஒவ்வொரு இனத்தை மனிதன் கண்டுபிடித்த போது அவர்களிலிருந்து பல பல ரகங்களை எடுத்துக்கொண்டான். ஒவ்வொரு ரகத்தின் குணங்களை அடையாளம் செய்து அதை சேர்வு செய்து ஜீரக சம்பா, பாஸ்மதி, நீலம் சம்பா என்று ஒவ்வொன்றும் தனித்துமை வாய்ந்த ரகங்களாக பிரித்து வைத்தான். இவை அனைத்துக்கும் வெவ்வேறு குணங்கள் உள்ளது. சிலர் வாசனையால் பெயர் வைக்கப்பட்டது, சிலர் எங்கு வளரும் என்பதை பற்றி பெயர் எடுக்கப்பட்டது. இவற்றை எல்லாம் கண்காணித்து பராமரித்து தேர்வு செய்து இவ்வளவு ரகங்களை கொண்டு வந்துள்ளனர். இதனால் தான் நாய் இனத்தில் 20,000 ரகங்கள் இருப்பது போல ஒரு காலத்தில் இந்தியாவில் நெல் ரகங்கள் 1,00,000க்கு மேலும் இருந்தன. So because farmers are not made aware of the importance of this genetic diversity, different varieties, why this is important, to maintain this difference between the varieties, to maintain the purity of each landrace, each variety on their own farm. Now modern farmers are losing this diversity. Modern farmers are not remembering, they are not learning the science of maintaining genetic diversity. This is why we have, not only because of the green revolution, not only because of the promotion of commercial agriculture, not only because of the agricultural departments and government's initiative and international initiative to promote modern varieties, but also because the modern farmers have forgotten the art of maintaining the genetic purity of these varieties. And therefore, every year we are losing many unique varieties of rice from every village. இன்றைய காலகட்டத்தில் விவசாயிகள் ஒரு ரகத்தின் இன தூய்மையை எப்படி பாதுகாப்பது என்பதை மறந்துவிட்டார்கள். இப்பொழுது விஞ்ஞானிகளோ இந்த மரபணு வேற்றுமையை தங்களின் ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படுத்தி வெவ்வேறு புதிய ரகங்களை கண்டுபிடித்துள்ளார்கள். இதில் அரசாங்கமும் பல பல வகையில் உள்ளே வந்து கொண்டிருக்கிறது, பல கொள்கைகளையும் கொண்டு வருகிறது. ஆனால் விவசாயிகள் மத்தியில் ரகங்களை எப்படி பாதுகாப்பதும் என்றும் அவற்றின் இணை தூய்மையை எப்படி பாதுகாப்பது என்றும் அறிவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைந்து வருகிறது. அவர்களுக்கு இந்த மரபணு வேற்றுமையை எப்படி பாதுகாப்பது என்பதை பற்றி ஞாபகம் அவ்வளவாக இருக்கிறது. So you have Basmati, everyone knows. Now can you tell us what exactly is the characters which are not shared by other varieties which makes Basmati unique? What are the unique properties of Basmati? There are mainly 3 characters of rice grain. One is its long grain and white grain. Okay, this is one. Second is it's very strong aromatic. Third is the length of the grain doubles after cooking. When you cook, the grain becomes doubly longer. These 3 properties make it Basmati. Now if you are growing
another aromatic variety, but small grain, or long grain, but it does not elongate, double its length upon cooking. Would you call it basmati? No. It could be a long grain which also doubles its length, but no aroma. Would you call it basmati? No. But today you will find hundreds of packets of basmati on the market with no aroma. Hundreds of packets of basmati being sold by organic farmers, which is also aromatic but does not lengthen its grain upon cooking. Why? Because those farmers, even if they are not willingly cheating you, they have forgotten the science of maintaining the genetic purity of this rice variety. And therefore, whatever they sell, whether it's basmati or navara or jirika samba or nachuri, they're all mixed. Our duty and responsibility of all farmers is not only to cultivate this organic, actually, not only to cultivate the indigenous varieties, but also to maintain each genetic diversity and genetic purity of each land base. Otherwise, you are not sustainable. நாம் எல்லோருக்கும் பாஸ்மதி என்ற ஒரு நெல் ரகம் இருப்பது நன்றாக தெரியும். ஆனால் இந்த பாஸ்மதிக்கு தனித்துவம் வாய்ந்த குணங்கள் என்னவென்று கேட்டால் பல பேருக்கு தெரியாது. இதில் 3 குணங்களை சொல்லலாம். அதாவது பாஸ்மதிக்கு தனித்துவம் வாய்ந்த 3 தன்மைகள். ஒன்று, அரிசி நீளமாக இருக்கும். இரண்டாவது, அரிசியில் நல்ல வாசனை வரும். மூன்றாவது, அதை சமைக்கும் போது அரிசியின் நீளம் 2 மடங்காகும். இதே போன்று வேறொரு வெள்ளை அரிசியை எடுத்து அது நீளமாக இருக்கிறது, ஆனால் வாசனை இல்லை என்றால் அது பாஸ்மதி இல்லை. இதே போன்று வேறு ஒரு அரிசி வாசனையாக உள்ளது, ஆனால் சமைக்கும் போது 2 மடங்கு அளவு கூடவில்லை என்றால் அதுவும் பாஸ்மதி இல்லை. ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் கடைக்கு போனால் பாஸ்மதி என்ற பெயரில் பல பல ரகங்கள் உள்ளது. இது ஏனென்றால் விவசாயிகள் இன தூய்மையை எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதை மறந்துள்ளனர். நம் விவசாயிகளான நமக்கு கடமை பாரம்பரிய ரகங்களை சாகுபடி செய்வது மட்டுமல்ல, ஆனால் அந்த ரகங்களின் இன தூய்மையை பாதுகாப்பதும் நமது கடமைதான். This purity, genetic purity of a variety is not only important for the consumer. Okay, you and I as a consumer will be happy if you have pure basmati with long grain, doubling of the length, aroma is fine. But this is not only important for consumers, it's also life and death question of the farmer producer in many cases. இந்த இன தூய்மை என்பது நுகர்வோருக்கு மட்டும் முக்கியமல்ல. நுகர்வோருக்கு முக்கியம்தான், ஆனால் அவர்களுக்கு மட்டும் முக்கியமல்ல. இந்த விவசாயி சாகுபடி செய்கிறான் அல்லவா, அவனுக்கும் இது மிக மிக முக்கியமானது. One farmer, you just imagine a farmer in your district. In Tamil Nadu, there are many places where irrigation is absent or very difficult. When there is no long delayed arrival of monsoon, which is the case everywhere now, very long delayed arrival of monsoon rain, or extremely poor rainfall, low rainfall zone, and you don't have irrigation facility, you are very poor. So the poor farmers cannot afford to buy a pump set their own. What will they do? All these traditional varieties, in Andhra Pradesh, in Bihar, Jharkhand, where there is prominently drought-prone areas, in Maharashtra, Rajasthan, in those drought areas, farmers used to grow certain special varieties of rice which did not require irrigation or very scanty irrigation. Those special varieties, if there is mixing, that genetic property is lost because you have not kept it pure, maintaining it pure. What will happen? You grow the rice, but it will dry, it will dead, it will become dead because there is no water. So, if you are not maintaining the genetic purity for that particular rice, it's a life and death question. It's a food security problem for the farmers themselves. Forget about marketing. Forget about the consumption. The farmer family will die of starvation if they are depending only on that variety in a drought-prone area. Similarly, the same thing with flood areas. இப்பொழுது இந்தியாவை எடுத்துக்கொண்டால் பல இடங்களில்
பாசன தொழில்நுட்பம் இல்லாமல் வானம் பார்த்த பூமியாக இருக்கிறது. இது தமிழ்நாட்டிலும் பொருந்தும். மற்ற இடங்களில், அதாவது மத்திய பிரதேஷ், ராஜஸ்தான், பீகார் போன்ற இடங்களில் பல பேர் வானம் பார்த்த விவசாயம் இன்னும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் மழை தாமதமாக வந்தால் அல்லது மழை குறைந்து வந்தால் அவர்களுக்கு என்று சில பாரம்பரிய ரகங்கள் மிகவும் குறைந்த தண்ணீரில் விளையக்கூடிய தன்மையோடு இருக்கின்றன. ஆனால் இந்த ரகங்களில் கலப்பு ஏற்பட்டால் இந்த தன்மையை அந்த ரகங்கள் இழந்துவிடும். இது மார்க்கெட்டிங்காக மட்டுமில்லை, வியாபாரத்துக்காக மட்டுமில்லை, ஆனால் அந்த விவசாயம் அவனது குடும்பத்தினரும் சாப்பாட்டிற்காக வெளியே வைக்கும் போது இது ஒரு உணவு பாதுகாப்பு பிரச்சனையாகவும் மாறுகிறது. அவனுக்கு அந்த சீசனுக்கு சாகுபடி வந்தாலும் வராவிட்டாலும் அவன் சாப்பாட்டுக்கே உணவு இருக்கிறதா இல்லையா என்ற கட்டத்துக்கு வந்து விடுவான். On my farm in Odisha, I am conserving 1460 varieties of rice every year. Of these, I have something like 22 varieties of rice which does not require long irrigation. Some varieties only require one spell of rain at the time of transplanting. No rain is required, and even then they can grow. These are the best answer to the climate change scenario when you have long spells of drought, no rain or very scanty rain. Now, if the genetic purity is not maintained, the farmer family will starve. Opposite is, in my own collection, we have 18 varieties of rice which can grow in 10 feet deep water. Opposite, 10 feet deep water, and the farmer has to harvest on board a canoe, on board a boat, otherwise he will get drowned while harvesting under 10 feet deep water. So you board a canoe to harvest this. These are amazing varieties. Now, in Tamil Nadu there are so many farms which are seasonally flooded. Okay? And it's waterlogged 3 feet deep, 4 feet deep, 5 feet deep for 3 months. No modern variety, no high-yielding variety can be imagined to grow there. But our farmers invented those varieties which can grow in not only 3 feet, 4 feet, 10 feet deep water. Now you give this variety to a farmer who is unable to cultivate anything in their seasonally flooded land. If the genetic purity is not maintained, that variety will die. So it's a life and death question for the farmer too. ஒரிசாவில் என்னுடைய பண்ணையில் 1460 நெல் ரகங்கள் உள்ளன. இதில் 22 ரகங்களுக்கு மிகவும் குறைந்த தண்ணீரே தேவை, பாசனம் தேவையில்லை. ஒரு மழை இருந்தால் போதும், அது வந்துவிடும். தற்போது நாம் எல்லாரும் பருவநிலை மாற்றம் என்று பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். இதை போன்று வறட்சி காலங்கள் நீண்டு இருக்கும் போது ரகங்கள் மிகவும் அற்புதமாக வளரும். இதை போல 18 ரகங்கள் 10 அடி ஆழ தண்ணீரிலும் வரும் வல்லமை கொண்டன. இவற்றை சாகுபடி செய்வதற்கு விவசாயிகள் படகில் தான் செல்ல வேண்டும், ஏன்னால் தண்ணீர் அவ்வளவு ஆழம். ஆகையால் இது போன்ற அற்புதமான ரகங்களை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். இப்பொழுது தமிழ்நாட்டிலேயே 3 மாதம் 4 மாதம் தண்ணீர் தேங்கி கிடைக்கிறது என்றால் எந்த ஒட்டு ரகத்தாலையும் எந்த ஹைபிரிட் சீட்ஸாலையும் அதை தாக்கு பிடித்து வளர முடியாது. ஆனால் இதை போன்ற பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் தாக்கு பிடித்து வளரும். ஆனால் இதற்கு முக்கியமானது அதன் இன தூய்மை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அது பாதுகாக்கப்பட்டால் மட்டும்தான் அது இதையெல்லாம் தாங்கி வளரக்கூடிய தன்மையை தற்காத்துக் கொள்ளும். இது ஒரு விவசாயிக்கு வாழ்வா சாவா என்ற பிரச்சனையில் அவனை காப்பாற்றக்கூடும். We all remember this very great disaster in Tamil Nadu in 2004-05 with tsunami. The tsunami hit the coast of Tamil Nadu and flooded thousands of hectares of farms. And coastal water, sea water incursion up to 2 kilometers inland that destroyed all these farms, all the rice farmers. I sent 4 varieties of salt-tolerant rice to Tamil Nadu. Only 10 farmers. I'm not a commercial breeder. I cannot send by quintals of this. So only 12 farmers received that seed, and they were the only farmers on the coast of Tamil Nadu
who could feed their families with that rice, which were salt tolerant. It's not only salt tolerant, they could tolerate seawater. Those 4 varieties are the only 4 varieties so far known in India which can grow in seawater, not just saline water. Now, these farmers were very happy, but because these farmers did not bother to maintain the genetic purity, the same farmers and their children have lost that variety together today. This is the tragedy. There is not only the material, but also the knowledge. It's not only the hardware, but also the software of knowledge which is necessary to maintain the genetic capacity. That is unfortunately lost because the farmers have been trained to rely on this seed dealer, the seed companies for procurement of seeds. So if you are buying the seeds every year by purchasing, why bother to maintain the genetic purity? Why bother to maintain this, conserve this variety? So the habit of purchase every year from the seed dealers has destroyed the software. Our task is to maintain the software and learn it from our ancestors, older farmers who still remember them. 2004ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பேரிடர் நடந்தது. சுனாமி வந்து ஆயிரக்கணக்கான விவசாய நிலங்களில் வெள்ளத்தை உண்டாக்கியது. இது உப்பு தண்ணி மட்டுமல்ல, கடல் தண்ணியும் உள்ளே வந்தது. இந்த காலகட்டத்தில் நான் ஒரிசாயில் என் பண்ணையிலிருந்து 4 நெல் ரகங்களை தமிழ்நாட்டுக்கு வரவேற்றேன். நான் ஒரு வியாபாரி அல்ல, அதனால் அதிக அளவில் விதைகளை கொடுக்க முடியவில்லை. 12 விவசாயிகளுக்கு மட்டும் இந்த 4 ரகங்கள் வந்து சேர்ந்தன. அந்த ஆண்டில் இந்த 12 விவசாயிகளுக்கு மட்டும்தான் அவர்களின் குடும்பத்திற்காக நெல்லை விளைய வைக்க முடிந்தது. வேறு யாராலும் நெல் விளைய வைக்க முடியவில்லை. ஆனால் இந்த 12 விவசாயிகளும் இந்த ரகங்களில் இன்ன தூய்மையை பாதுகாக்க தவறியுள்ளனர். இதில் அந்த ரகத்தை பாதுகாப்பது மட்டுமில்லாமல் அந்த ரகத்தை பற்றிய அறிவும் மிக மிக முக்கியம். அந்த அறிவும் இருந்தால்தான் இன தூய்மையை பாதுகாக்க முடியும். இப்பொழுது எல்லா விவசாயிகளும் ஒவ்வொரு போகத்திற்கும் கடைக்கு சென்று விதைகளை வாங்குகின்றனர். இவ்வாறு வாங்கும்போது எதுக்கு இந்த அறிவு, எனக்கு எதற்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால் நம்முடைய கடமை அந்த ரகங்களை பாதுகாப்பது மட்டுமில்ல, அது சார்ந்த அறிவையும் பாதுகாக்க வேண்டியது. It's the duty of the farmers, all traditional farmers, to observe very closely whether your variety before harvest and after harvest, whether the variety that you are cultivating are exactly the same as the original seed. Okay? Every year you have to examine. So you have to examine whether if some of the plants on the field will have different characters. So the leaf angle, whether it's erect or semi-erect, horizontal, etc., you have to observe. Any kind of difference, you have to eliminate that plant. Otherwise, you will not maintain the genetic purity. Some varieties will have long awn. Some in the same plot, if you find that in some panicles, you have grain with no awn or short awns, and or not much longer awn than the original one. They are all mixers. This is why you will find in ordinary farmers, you will collect any variety of seed, handful of seed, and you will find within one handful of seed, you will find 2-3 different colors of grains, different size of grains. That's because there is physical mixing or there has been cross-pollination in the previous generation. You have to maintain, you have to prevent that cross-pollination. Otherwise, you will yourself forget what was the original one. The red color was the original, or the white color was the original. I have collected 5 different samples of Navara: black, white, yellow, brown, and purple. All of these 5 farmers claim ours is my variety is the original Navara, because they have forgotten themselves which one was the original Navara. Now it's not only the question of color. Why is Navara so famous? It's for medicinal property. Okay. If there is any genetic mixing, you will not only lose the color or aroma or size, it will change, but also the medicinal property is also a product of genetic activity,
that is also lost. So you call it Navara, but the quality, the medicinal quality is no longer there. Just like Basmati without Bas. Okay? So Basmati without aroma and Navara without the medicinal property. But you still call it Navara. So this will be the tragedy. So that way you are not only cheating the consumer, but you are cheating yourself too into believing that this is original. You must not let that happen. பாரம்பரிய நெல் சாகுபடி செய்கிற ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் ஒரு கடமை உள்ளது. அதை சாகுபடி பண்ணும் பொழுது தன்னுடைய விதைகளில் வேற்றுமை இருக்கிறதா, ஒரிஜினலாக நான் போட்ட விதை எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ வர விதை எப்படி இருக்குது, நிறத்துலையும் சரி, தூர்களின் அளவிலையும் சரி, நெல் மணிகளின் வடிவத்திலும் சரி, ஏதாவது வேற்றுமை உள்ளதா என்பதை கண்காணித்து கொண்டே வர வேண்டும். இப்பொழுது கலப்பு என்பது 2 வகையில் ஆகலாம். ஃபிசிக்கலாக கலப்பு வரலாம், அதாவது வேறு விதை தன்னோட விதையில் சேர்த்துடலாம், அல்லது ஒரு இனத்துக்கும் இன்னொரு இனத்துக்கும் மகரந்த சேர்க்கை நடந்துடலாம். இதை ஒவ்வொரு விவசாயியும் தவிர்க்க வேண்டும். இப்போ நீங்கள் நவரா என்ற ஒரு ரகத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 5 நிறம் இருக்குது. சில கருப்புன்னு சொல்லுவாங்க, என்னோடய வெள்ளைன்னு சொல்லுவாங்க, என்னோடய சிவப்புன்னு சொல்லுவாங்க, பழுப்புன்னு சொல்லுவாங்க, ப்ரௌன் கலர்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இது எது உண்மையான நவரா என்பது எல்லாருக்கும் மறந்து போய்விட்டது. இதில் நிறம் மட்டும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த நவரா என்பது மருந்துக்காக உட்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ரகம். அதில் அந்த மருத்துவ குணங்கள் உள்ளதா இல்லையா என்பதும் ஒரு கேள்விக்குறியாகிவிடும். அதனால் இதை நாம் பாதுகாக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. இதை நம்ம செய்யலைன்னா நுகர்வோர்கள் மட்டும் ஏமாற்றப்பட மாட்டார்கள், விவசாயிகளும் ஏமாற்றப்படுவார்கள். So when we talk about this, the agronomic characters like drought tolerance, flood tolerance, salt tolerance, pest resistance, disease resistance, these are all genetic properties of different varieties. And these properties make sure that the farmer is food secure. This is called food security. Whether there is drought, flood, pest attack, disease attack, your variety will survive. This variety is very good, resistant to stem borer. That variety is very strongly resistant to some disease, and so on. So genetic purity of each variety ensures food security of the farmer and the nation. But there is also nutritional security. இன தூய்மையை பாதுகாப்பது என்பது உணவு பாதுகாப்புக்கு மிக மிக முக்கியமானது. ஒரு ரகம் வறட்சி, வெள்ளம், நோய், பூச்சி தாக்குதல் என்று அனைத்தையும் தாங்கி வளர வேண்டும் என்றால் அந்த இனம் தூய்மையாக இருப்பது மிக மிக முக்கியம். உணவு பாதுகாப்பு ஒரு டைமென்ஷன் என்றால் இன்னொரு டைமென்ஷனும் இருக்கிறது. அதாவது நியூட்ரிஷனல் செக்யூரிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பு. Nutritional security is not only filling your stomach when you are hungry. This is very important, food security. But what are you eating? Is it only starch? All modern rice scientists believe that rice contains only starch, nothing else. And this is why our government is promoting mandatory food fortification. Rice is now being mixed with iron. Genetic engineers, Monsanto company and others are promoting golden rice because they are pumping vitamin A. Because they believe rice does not contain vitamins, rice does not contain iron, rice doesn't contain zinc, and so on and so forth. So IRI has manufactured an iron fortified rice, zinc fortified rice. Monsanto company is promoting golden rice, and so on and so forth. The fact is that these scientists are not aware that we have thousands of varieties of rice in India which are already fortified with all these nutrients. That's why these were actually created by our farmers. But because our scientists were in lab coat, trained in America, do not understand this diversity, they believe that rice is our creation and we have to make this, manufacture these genes. Even those genes were not their creations. Those genes were also transported from some other plant or bacteria. And now there is gene mining. That means M.S. Swaminathan has mentioned this word. We have to explore the indigenous varieties for certain genes which we then incorporate into the modern varieties. Where is their creation? As we told, we had stopped creation of varieties 3,000 years ago. Creation of new species.
we are now relying on the same creation by these ancient farmers for developing, it's like shuffling of cards things, You shuffle and then you create new combination. உணவு பாதுகாப்பு என்பது ஒன்று, மற்றொன்று ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பு. அதாவது பசிக்கு சாப்பிடுவதோடு மட்டும் இல்லாமல் நீ என்ன சாப்பிடுகிறாய், அதில் என்ன சத்து உள்ளது, உனக்கு போதுமான சத்து உள்ளதா என்பதை எல்லாம் கவனிக்க வேண்டும். இப்பொழுது நம் நாட்டில் விஞ்ஞானிகள் ரைஸ் ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன் என்று அரிசியில் விட்டமின் ஏ புகுத்தி கோல்டன் ரைஸ் என்று சொல்கிறார்கள். அரிசியில் அயனை பொருத்தி இது நல்ல அரிசி என்று சொல்கிறார்கள். இதில் மான்சாண்டோ போன்ற பல நிறுவனங்கள் வந்துள்ளன. ஆனால் இந்த ரகங்கள், நம்மளுடைய பாரம்பரிய ரகங்களில் இவ்வளவு ஊட்டச்சத்தும் ஏற்கனவே உள்ளது. இதையெல்லாம் அறியாமல் விஞ்ஞானிகள் இவ்வாறு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அமெரிக்காவில் படித்துவிட்டு வந்து இந்தியாவில் என்ன இருக்கிறது என்று தெரியாமலே புது புது ரகங்களை, பாரம்பரிய ரகங்களை மையமாக வைத்து தயாரித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். இதை டாக்டர் MS சுவாமிநாதன் என்பவர்கள் ஜீன் மைனிங் என்று சொல்கிறார்கள். அதாவது பாரம்பரிய ரகங்களில் உள்ள மரபணுகளை எடுத்து புதிய புதிய ஒட்டு ரகத்தை தயாரிப்பதுதான் இதன் நோக்கம். Very fortunately, toward the end of my life, about 12 years ago, I was gifted by my friends a new lab, biotechnology lab in Kolkata, and very fortunately, because of this lab, we are able to analyze the nutrient contents of all the rice varieties, traditional rice varieties. So far, no other lab is doing this in India. So we have already examined more than 560 varieties of rice with metal contents, for example, and we have detected 86 different varieties of rice out of this 550. The research is continuing. We have target of examining all the 1,200 varieties, but 1,400 varieties. But so far we have completed and published results of 560 varieties analysis, and we have found 65 varieties of rice contain huge amount of iron and zinc, which are never found in any modern rice variety, including the genetically modified iron fortified rice. One iron fortified rice developed by IRRI, it's a GM rice, which contains 9 milligram per kg of rice, 9 milligram of iron per kg of rice. That means if you cook 1 kg of rice, you will get 9 milligram of iron, and they call it, it's a marvelous, it's very rich in iron. 12 வருடங்களுக்கு முன்னால் என்னுடைய நண்பர்களின் உதவியோடு என்னுடைய பண்ணை ஒரிசாவில் நான் ஒரு ஆராய்ச்சி நிலையத்தை தொடங்கினேன். இந்தியாவில் அந்த ஒரு நிலையம் மட்டும்தான் பாரம்பரிய நெல்லில் என்னென்ன ஊட்டச்சத்துகள் உள்ளது என்பதை அறிவியல் பூர்வமாக ஆய்வு செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறது. நாங்கள் 550 ரகங்களை தேர்ந்தெடுத்து அதில் ஆராய்ச்சி செய்தோம். அதில் ஆய்வு தொகுப்பையும் வெளியிட்டோம். இதில் 65 ரகங்கள் அதிகபட்ச அயர்ன் மற்றும் ஜிங்க் கண்டென்ட்டை கொண்டுள்ளது. இது எந்த ஒட்டு ரகத்திலும் இல்லை. எடுத்துக்காட்டுக்காக இப்பொழுது ஒரு புதிய அயர்ன் ஃபார்ட்டிஃபைட் ரைஸ் என்று மரபணு மாற்றப்பட்ட அரிசி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளனர். இந்த அரிசியை 1 கிலோ நாம் சாப்பிட்டால் அதில் 9 மில்லிகிராம் அயர்ன் நமக்கு சேரும். இதை ஒரு மெடிக்கல் மார்வல் என்று சொல்கிறார்கள். Now, against this 9 milligram per kg of iron, we have detected, as I said, 86 varieties of rice, which contains 20, 40, 60, 80, up to 152 milligram of iron per kg. 152 milligram compared to 9 milligram. Okay, this was not developed by these scientists in IRI or whatever. It was again created by unknown, unnamed scientists we call farmers. இந்த 9 மில்லிகிராம் கிலோவை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நம்முடைய பாரம்பரிய ரகங்கள் 86 ரகங்களில் 20, 40, 60, 80, 152 மில்லிகிராம் அயர்ன் வரை கொடுக்கப்படுகிறது 1 kg. 9 மில்லிகிராம் எங்கே, 152 மில்லிகிராம் எங்கே? இதை எந்த விஞ்ஞானியும் கண்டுபிடிக்கவில்லை.
ஆனால் நான் விஞ்ஞானி என்று கூறுகிற விவசாயி கண்டுபிடித்துள்ளான். So what should be the commonsensical approach? If you have in your district there is anemia, the common sense would say you cultivate those traditional varieties free of cost. You grow these varieties with 80 milligram per kg or 60 milligram per kg or 100 milligram per kg and feed this. You eat and you cure anemia. One dish of rice, 1 meal per day is enough, more than iron tablets. But the government is not promoting that. The government is paying Monsanto company or the other companies to IRI to bring back this rice and selling it at the market with mandatory rice iron fortification. So you have to spend, the government is spending millions of dollars to buy that rice, and you have to buy mandatorily, you have to buy it from the market. Okay. Is that common sense? If you had your common sense, you would be growing that rice simply, free of cost from the farmers, right? But common sense is very uncommon among politicians and policymakers. இப்பொழுது பொது அறிவு என்ன சொல்கிறது? நீர் 20, 40, 50 மில்லிகிராம் உள்ளடக்கிய பாரம்பரிய ரகத்தை சாகுபடி செய்கிறா, இல்லை யாரோ மான்சாண்டோ தயாரிக்கிற ஃபார்ட்டிஃபைட் ரைஸ்னு மரபணு மாற்றப்பட்ட ஒன்றை தயாரிப்பியா? அயன் டேப்லெட்ஸே தேவையில்லாமல் இந்த ரகங்களை சாப்பிட்டாலே அனிமியா எல்லாமே சரியாக போயிடும். இதில் அரசாங்கம் இந்த புது அறிவை விட்டுவிட்டு IRRI, மான்சாண்டோ போன்ற நிறுவனங்களுடன் சேர்ந்து நீ கண்டிப்பாக வியாபாரிகளிடம் சென்று இதை வாங்கித்தான் ஆக வேண்டும் என்று கட்டளையும் போட்டு இருக்கிறது. கோடிக்கணக்கான ரூபாயும் செலவழித்திருக்கிறது. இவ்வளோ காசு கொடுத்து நீ அதை வாங்குவியா, இல்லை இலவசமாக விவசாயிகள் இந்த பாரம்பரிய நெல்லை செஞ்சு எல்லாரும் சாப்பிட்டு அனிமியாவுக்கு கியூர் கண்டுபிடிப்பியா? இந்த பொது அறிவு என்பது அரசியல்வாதிகளுக்கும் அரசியல் கொள்கைகளை வடிவமைப்பாளர்களுக்கும் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது. Not only the iron and zinc, last year we have published a record of 135 varieties of rice, traditional rice varieties, with all vitamin B complex. So far, all over the world, all the publications about rice chemistry says rice has vitamin B1, very high vitamin B, but no other vitamin B like vitamin B4, vitamin B6 are absent totally. In our publication, it's international science publications too. We showed 135 varieties of rice, including some varieties from Tamil Nadu and Kerala, with very high contents of vitamin B6 and vitamin B4, in addition to others, which were not known to the rice scientists, because they never examined them. All the previous examination was on IR 36 and IR 64, showing that this is rice of the world. They didn't know the names of any of the traditional varieties that you are displaying on here. You ask any of the rice scientists, they don't even know them. For the first time in their life, they're here. So how can they know what content of this vitamin or iron or whatever? When we examine in our own lab, we were astonished that there are so many of these vitamins and so much high content of this. So we already have very rich nutritional contents in all these rice varieties. இப்பொழுது விஞ்ஞானிகள் மத்தியில் ஒரு பொதுவான கருத்து என்றால் அரிசியில் விட்டமின் B1 உள்ளது, ஆனால் விட்டமின் B2, B3, B4 போன்ற மற்ற விட்டமின் B வகைகள் எதுவும் இல்லை என்று நம்புகிறார்கள். ஆனால் நாங்கள் ஒரிசாவில் எங்கள் பண்ணையில் இருந்து செய்த ஆய்வில் 135 பாரம்பரிய நெல் ரகங்களில் வைட்டமின் B1 மட்டுமல்ல, வைட்டமின் B6 மற்றும் வைட்டமின் B4 மற்றும் பல அதர் வைட்டமின் B வகைகள் இருப்பதாக சர்வதேச அளவில் ஆய்வு தொகுப்பு கொடுத்து நாங்கள் சாட்சியாக சொல்லியுள்ளோம். இது எந்த விஞ்ஞானிக்கும் தெரியாது. எப்படி தெரியும்? அவர்கள் IR 26, IR 24 என்ற ரெண்டு ரகங்களை வைத்துக்கொண்டு இப்படி நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது இங்கே இவ்வளவு பாரம்பரிய ரகங்கள் உள்ளது, ஆனால் எந்த நெல் ஆராய்ச்சியாளருக்கும் இந்த ரகங்கள் பெயர்கள் எதுவாக தெரியுமா? அவர்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. தெரியாத போது இவற்றுள் என்ன சத்துக்கள் உள்ளது, என்ன ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளது என்று அவர்களுக்கு எப்படி தெரியும்? Last year, December, we published another paper in a very prestigious journal where we discovered that
40 varieties of rice, traditional rice varieties, which contains two essential fatty acids which are present only in mother's milk, which are very necessary for the infant's brain growth. For the infant's, newborn baby's brain growth depends on the supply of those two essential fatty acids which are supplied by the mother's milk. If the mother's milk is deficient, or if the child has no mother, then the child's brain growth and cognition growth is hampered. And these two essential fatty acids are absent from any conventional formula foods. So in our paper we examined, in our analysis, examined a formula food from India and a formula food from America, and we found those two essential amino acids zero. But in 40 varieties of rice, these two essential amino acids are present. So we recommend that for a child whose mother is absent or the mother has some problem with the milk production, you can feed that rice powder as the supplementary food, not the formula food. And that will supplement this food very strongly as a substitute of real mother milk, so that the brain growth of the child will be not hampered. சென்ற ஆண்டு டிசம்பரில் நாங்கள் ஒரு சர்வதேச பத்திரிகையில் ஒரு ஆய்வு கட்டுரையை வெளியிட்டுள்ளோம். அதாவது நமது 40 பாரம்பரிய ரகங்களில் புதிதாக பிறந்த குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சிக்கான மிக முக்கியமான 2 ஃபேட்டி ஆசிட் என்று சொல்லக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்கள் பரவலாக உள்ளன. ஒரு குழந்தையின் தாய்க்கு தாய்ப்பால் குறைவாக உள்ளே இருந்தாலும் அல்லது தாயே இல்லாமல் இருந்தாலும் இந்த 40 அரிசி வகைகளை அரிசி மாவாக ஆக்கி அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்து வந்தால் அது மிகவும் மிகவும் நல்லது. இந்த ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியது வேறெந்த ஒட்டு ரகத்திலோ புது நெல் ரகங்களிலோ இல்லை. இதை நாங்கள் ஃபார்முலா ஃபுட்ஸ், இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட ஃபார்முலா ஃபுட்ஸிலும் ஆராய்ச்சி செய்தோம், அமெரிக்காவில் உள்ள ஃபார்முலா ஃபுட்ஸும் ஆராய்ச்சி செய்தோம். இவை எவற்றிலுமே இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் இல்லை. ஆனால் நம்முடைய பாரம்பரிய ரகங்களில் இது உள்ளது. இதை கொடுத்து வந்தால் மூளை வளர்ப்புக்கும் புதிய குழந்தை மூளை வளர்ப்புக்கும் மிக மிக உந்துதலாக இருக்கும். And this finding was so important that it was published in December last year. And in January, soon after this publication, January this year, we received communication from a Dutch company who are manufacturing formula food, baby food in Netherlands. They approached us saying that please provide us some of those rice varieties to us. We'll pay for you and we'll mix this rice powder in our formula food. So the Dutch company knows this importance of these Indian rice varieties. But our Indian scientists are completely ignorant, and our policymakers, I already said, no common sense. இந்த கண்டுபிடிப்பு எவ்வளவு முக்கியமானது என்றால், டிசம்பரில் பப்ளிஷ் ஆன ஆய்வு கட்டுரையை பார்த்துவிட்டு உடனடியாக நெதர்லாண்ட்ஸ் என்கிற நாட்டிலிருந்து ஒரு டச் கம்பெனி எங்களை நாடியது. இந்த அரிசி வகைகளை கொடுங்கள், நாங்கள் அதை பவுடராக்கி எங்களுடைய ஃபார்முலாவில் கலந்து விற்பனை செய்கிறோம் என்று சொல்கிறார்கள். அந்த அளவுக்கு இந்த தகவல் போய் சென்றுள்ளது. ஆனால் இந்தியாவில் உள்ள விஞ்ஞானிகளுக்கு இதை பற்றி எந்த தகவலும் இல்லை, எந்த அறிவும் இல்லை. நான் முன்னாடியே சொன்னது போல நமது அரசியல்வாதிக்குள் நமது கொள்கையை தயாரிப்பவர்களுக்கும் பொது அறிவு என்பது மிகவும் குறைவாக உள்ளது. Of the medicinal properties, I can also share with another discovery. It was a sudden discovery, we did not plan for it. When we were examining 570 varieties of rice for metal contents, iron content, zinc content, copper content, molybdenum, and so on and so forth. We found one particular variety with a strange peak which was not found in any other varieties. So we tried and we discovered that this peak is for silver. Silver! We never imagined that rice will contain silver, and that is the only one. Then we made a very rigorous experiment with the help of my collaborator, a very famous scientist. He is Bhatnagar awardee scientist, Professor Pradeep, who is a professor in IIT Madras, and he is a very great scientist. So we made 3 different types of experiments, different types of soil in laboratory and all of this, and each of these experiments confirmed
that this is the only variety in the world which contains silver in all its grains. So you eat silver, when you are eating rice, you are eating silver also. And the content is 15.8 milligram per kg rice. 15.8. So we published it and we photographed the atom by atom deposition of silver on the surface of rice grain. And it was published in 2 international journals. And what is the importance of the silver? Shall I continue on? பாரம்பரிய ரகங்களின் மருத்துவ குணங்களை பற்றி பேசும்போது இன்னொரு தகவலை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். நாங்கள் 500 ரகங்களை சோதிக்கும் போது அதில் மெட்டல் கண்டென்ட், அதாவது அயர்ன், ஜிங்க், காப்பர் போன்ற ஊட்டச்சத்துக்களின் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருந்தது என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்பொழுது பண்ணும்போது ஒரு ரகத்தில் மட்டும் ஒரு வினோதமான கண்டுபிடிப்பு இருந்தது. அதாவது அந்த அரிசியில் சில்வர் என சொல்லக்கூடிய வெள்ளி இருந்தது. நான் என்னுடைய நண்பர் ஐஐடி மெட்ராஸ் ப்ரொஃபஸர் டி பிரதீப்பின் உதவியோடு நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ், பரிசோதனைகளை செய்தேன். உலகில் உள்ள அத்தனை நெல் ரகங்களிலும் இந்த ரகத்தில் மட்டும்தான் வெள்ளி உள்ளது. நீங்கள் இந்த ரகங்களை சாப்பிட்டீர்கள், ஆனால் நீங்கள் வெள்ளியையும் சாப்பிடுவீர்கள் என்று அர்த்தம். இது 2 சர்வதேச ஆய்வு பத்திரிகைகளில் வெளியிட்டுள்ளோம். This variety is from Bengal. It's a traditional variety that was till 3 decades ago it was being cultivated by tribal farmers, and they used this variety. They recommended this variety as a medicine for any type of gastroenteric disease. Could be diarrhea, dysentery, amebiasis, giardiasis, any kind of gastroenteric infection. They recommended you eat this rice with bran rice. Eat this 1 full day, 2 meals, lunch and dinner, and it cures completely. So it's a folk medicine. Now we know why it is so important medicine. Because it contains nanoparticles of silver. These nano silver particles kill all the gut bacteria, gut microbes, all the microbes, Entamoeba, Giardia, and all the kind of bacteria that contain and cause the disease will get killed completely in the gut. This is why they selected this rice variety as the best remedy for gastroenteric infection. They did not know whether it contains silver or gold. They knew this is empirical knowledge. If you eat this rice, you get it. But they are also so intelligent, these indigenous farmers, that you should eat the bran rice which contains silver only when you have the disease. For normal eating, you should eat the polished rice. So you remove the silver, heavy metal. Because every day if you consume silver, it will get derangement. So you remove the silver by polishing it for normal consumption. Only when you have this infection, you eat the bran rice. This was the intelligence of these people. Now our work has proved that this folk medicine has a scientific basis, and we endorse that one, and we show the reason that because it contains nanoparticles of silver at a high amount, this is so curative of it. இந்த வெள்ளி உள்ள பாரம்பரிய நெல் ரகம் பெங்கால் மாநிலத்தில் பழங்குடி மக்களால் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த சமூகத்தில் இதை ஒரு மருந்தாகத்தான் அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள். அதாவது வயறு சம்பந்தப்பட்ட எந்த கோளாறாக இருந்தாலும் இந்த அரிசியை தான் சாப்பிட சொல்வார்கள். இது ஒரு நாட்டு மருந்தாகவே பயன்படுத்த உள்ளது. இப்பொழுது நமக்கு அறிவியல் பூர்வமாக சான்று இருக்கிறது, இந்த சில்வர் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் தான் வயிற்றில் உள்ள கிருமிகளை அழித்து எந்த கோளாறாக இருந்தாலும் அதை சரி செய்கிறது என்று. அது மட்டுமல்ல, இந்த பழங்குடி மக்களின் பாரம்பரிய அறிவை நாம் நிச்சயமாக பாராட்ட வேண்டும். இந்த ரகத்தை அவர்கள் சராசரி உணவாக என்றும் சாப்பிட்டதில்லை. ஏனால் சராசரி உணவாக சாப்பிடுவதற்கு வெள்ளி அதிகம் இருக்கக்கூடாது. ஆனால் வயிற்று கோளாறு ஏற்பட்டால் மட்டும் அதை அவர்கள் மருந்தாக சாப்பிட்டு உள்ளார்கள். இதை நாங்கள் அறிவியல் பூர்வமாக ஆராய்ந்து நிரூபித்துள்ளோம். So the name of this rice variety is very funny. In Bengali, it's called Bhikhari Shal. Sorry, Garib Shal. Garib means poor man. Okay? So I always believe that no, we have Garib Shal, that is poor Shal, poor man, contains silver. So
So maybe tomorrow, if we discover Bukhari Shah, a bigger, it could contain gold also. This silver containing rice, after it was published, we received request from Jindal company, the mining company. They asked me how to supply this, get the seeds. So it's so easy. If you are mining silver with this rice, you don't need any equipment, no mining equipment, no machinery, no displacement of people. You just hire this land and give the seeds to the farmer, you pay the farmer, you buy the rice and burn it and you get the silver. Okay, so it will be green mining. Okay, green mining, no displacement, no environmental disruption. So they wanted to pay me something like 30 lakh rupees per kg and so on and so forth. So I said that if you pay me, because I have been conserving this for the last 25 years, so your annual throughput of 25 crores multiplied by 25 years and then pay me for 10 gram of rice, then I'll consider. So that was the question. But this is not, I just discovered the property. I did not invent the rice. Rice was created by, again, unknown, unnamed farmer, scientist. How can I say that? I have no right to get this benefit. I only discovered, I am only a custodian of this diversity. As you are all the custodian of that wealth, the genetic wealth that we have inherited from our ancestors. It's our responsibility to maintain this amazing diversity of the wealth in our own hands in its intact form. That means genetically pure form. We must not let them get diluted by genetic mixing, by cross-pollination and by physical mixing. இந்த கண்டுபிடிப்பை தொடர்ந்து ஒரு மைனிங் கம்பெனி என்னுடன் வந்து பேசியது. அதாவது இந்த பாரம்பரிய நெல் ரகங்களில் வெள்ளி இருந்தால் அதை என்கிட்ட கொடு, நான் எந்த நிலத்தையும் தோன்றாமல் விவசாயிகள் கையில் இந்த விதையை கொடுத்து அவங்கள சாகுபடி செஞ்சு அதுலேருந்து வாங்கிட்டு நான் அந்த நெல்லேருந்து வெள்ளியை எடுத்துக்கிறேன் என்று சொல்லியது. இதற்கு நான் சொன்னேன், இதை நீ என்னிடம் வாங்க வேண்டும் என்றால் நீ 25 கோடி பணம் ஒரு வருடம் செலவழிக்கிறார்கள் என்றால் அதை எல்லாம் என் கையில் வந்து கொடு, நான் இதை தருகிறேன் என்று சொன்னேன். ஆனால் ஒரு முக்கிய கருத்து, இந்த ரகம் என் கண்டுபிடிப்பு அல்ல, நான் இதை கண்டுபிடிக்கவும் இல்லை, நான் இதை தயாரிக்கவும் இல்லை. உங்களை போன்ற விவசாயிகள், பேர் தெரியாத யாரும் அறியாத விவசாயிகள் தான் இதை கண்டுபிடித்து உள்ளார்கள். எனவே இந்த ரகங்களை பாதுகாப்பதும் அதன் இன தூய்மை அழியாமல் பாதுகாப்பதும் நம் கடமை. இதில் கண்டாமினேஷன் என்று கலப்பு வராமலும் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். அதன் மரபணு மகரந்த சேர்க்கை மூலம் கலப்பு இல்லாமல் வருவதும் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். So I will again, repeat that it's our responsibility, all the farmers' responsibility and duty to maintain the genetic purity of all these rice varieties that we have inherited from our ancestors, to keep them free from contamination, genetic contamination. We have to maintain the purity because we did not create them. It was created by those super intelligent farmers thousands of years ago. It's our responsibility, whether you are educated or non-educated. If you cannot maintain the genetic purity created by those intelligent people, you are not an intelligent farmer. And you are not maintaining this now. If you are on, you may, of course, use gobar, cow dung and all these farming manures, but you are not a conservator. The second thing that I will share with you. நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், நாம் ஒவ்வொருவரின் கடமையும் என்பதென்றால் இந்த ரகங்களில் இன தூய்மை தேடாமல் அதை பாதுகாக்க வேண்டும், அதன் மரபணு வேற்றுமை மாறாமல் பாதுகாக்க வேண்டும். இவையெல்லாம் நாம் கண்டுபிடித்தவை அல்ல, நமது மூதாதையர்கள் கண்டுபிடித்தவர்கள். ஆகவே நாங்கள் படித்தவர்களோ படிக்காதவர்களோ இதை ஒவ்வொன்றும் இந்த ரகங்களை பாதுகாப்பது நம்முடைய கடமை. நான் இயற்கை விவசாயம் செய்கிறேன், அடி உரம் போடுகிறேன் என்று சொல்வதெல்லாம் சரி, ஆனால் இந்த இன தூய்மையை பாதுகாத்து பாரம்பரிய நெல்லை பாதுகாத்தால் மட்டுமே நீங்கள் பாரம்பரிய நெல்லின் பாதுகாவலராக ஆக முடியும். The second point that I want to share with you is that because you have not created those varieties, you have not created Navara, you have not created this Jirika Samba, you have not created this Jira Shale and all of this, but you are growing them. And therefore you have no right to make money from the seeds because it's not your work. You can of course sell the
sell the rice as food. Okay, you can sell the rice grain as food. You can make idli, vada and sambar, all of this kind of khali dosa and masala dosa, no problem. But not as seeds. This is where Nel Jayaraman and I were very steadfast. We must not make money with the seeds that we did not create. Whether it's Garib Shal, iron containing rice variety, silver containing rice variety, drought tolerant variety, flood tolerant variety, aromatic variety. These were not created by us. And therefore we cannot have the right to sell those seeds to other farmers because it's a common property of all farmers. The inventors, the real creators of those varieties did not make money. They gave it for free to all of these people. This is why you have Navara all over Kerala, you have Jiniga Samba all over Tamil Nadu. There is not a single farmer who would say, I created it, give me money. Okay? If you or any farmer takes money for the seeds that you are selling, the seeds which you did not create, the seeds that you collected from other farmers, then what's the difference between you and Monsanto company? Monsanto company is doing exactly the same thing. They are pirating our own seeds and selling to the farmers. Okay? This is biopiracy. We, the farmers, honest farmers, must not be biopirates. We should share. As we collected the seeds for free from other farmers, we have the duty to distribute the seeds for free among farmers. This is exactly what I have been doing over the past 27 years from Vihi. We have distributed all these 1,200 varieties of rice seeds among 17,000 farmers in 12 states of India, including Tamil Nadu. 3 years back, of 70 farmers from Tamil Nadu received 700 seeds from Vihi, free of cost. And 2 of those farmers are sitting here. Each of them are growing 40 varieties and 30 varieties here. Anyway, and I request you also maintain the same thing. I'm not saying you should not do commerce. Of course you can sell rice as food, not as seed. நான் இரண்டாவதாக ஒரு முக்கிய கருத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு அல்ல. விதையை விற்பனை செய்து அதற்காக பணம் வாங்கக்கூடிய உரிமையும் உங்களிடம் அல்ல. நீங்கள் அதை உணவாக கொடுங்கள், அரிசியாக கொடுங்கள், அவலாக கொடுங்கள், சீடையாக கொடுங்கள், முறுக்காக கொடுங்கள், அதெல்லாம் சரி. ஆனால் விதையை மட்டும் பணத்திற்காக விற்பனை செய்யாதீர்கள். எனக்கும் ஜெயராம் ஐயாவுக்கும் ஒற்றுமையாக இருந்த எனக்கும் ஜெயராமன் ஐயாவுடைய இருந்த ஒரு முக்கிய ஒற்றுமையான கருத்து இது. நாம் கண்டுபிடிக்காத விதைகளின் மூலம் பணம் செய்யக்கூடாது. இந்த விதைகள் பொது சொத்து, முன் சொத்து இல்லை, என் சொத்து அல்ல, பொது சொத்து. இப்பொழுது நீங்கள் இந்த விதையை சாகுபடி செய்து அதை பணத்திற்காக விற்றீர்கள் என்றால் உங்களுக்கும் மான்சாண்டோ நிறுவனத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்? பயோபைரசி என்று சொல்லக்கூடிய தாவரங்களை கொள்ளையடித்து அதில் வருமானம் பார்க்கும் நபர்களாக தானே நீங்களும் இருப்பீர்கள். நான் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்ததுலேருந்து சீட்ஸை இலவசமாக தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். விதைகளை இலவசமாகத்தான் நான் கொடுத்துட்டு கொண்டிருக்கிறேன். 1420 ரகங்களின் விதைகளை இலவசமாக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன். இது இந்தியாவை முழுக்க 12 மாநிலங்களில் என்னுடைய விதைகள் இப்பொழுது பயன்பாட்டில் உள்ளது. இந்த அரங்கில் என்னிடம் விதைகளை வாங்கி கொண்டு சாகுபடி செய்திருக்கும் 2 விவசாயிகளும் இருக்கிறார்கள். In northern India, UP, Bihar, parts of Bengal and Andhra Pradesh, there are many farmers who took seeds from farmers, even from me, free of cost, and is making huge business of seeds of those traditional rice varieties which they never created. Tamil Nadu is one of the rare states, like Odisha and Tamil Nadu. These are the 2 major states where farmers are not involved with this kind of seed business. Majority of the farmers in Tamil Nadu, in fact most of them, do not sell rice seeds for business. And there's a largest number of seed exchange thanks to Nambalwar and Nel Jayaraman and the others and my friends, Mahesh and Erode, Selvam.
these are the friends who are still maintaining this open exchange of seeds, farmer to farmer, seed to seed. And I am very proud that I am here in Tamil Nadu again to see those wonderful farmers who know the spirit of the community, who know the value of seed as a community property, not as a commodity of commerce. So I am very happy that I am here with you, and I will be with you. Whatever variety you need, I will give you for free in exchange. And the only request is that you maintain the genetic purity of all of these varieties that you take, either from me or from other farmers, and exchange with farmers for free. And then that will be the end result of this self-sustainability, sustainable agriculture, whether you call it natural farming, organic farming, whatever it is. Without that, agriculture will have no sustainability. இப்பொழுது உத்தரப்பிரதேஷ், பீகார் போன்ற மாநிலங்களில் பல விவசாயிகள் என்னிடம் வந்து இலவசமாக விதைகளை வாங்கி கொண்டு அதை பெரிய அளவில் விற்பனை செய்கிறார்கள். அதை ஒரு பெரிய வியாபாரமாக கொண்டு செல்கிறார்கள். ஆனால் தமிழ்நாடு மற்றும் ஒரிசா இந்த 2 மாநிலங்களில் மட்டும்தான் பெரும்பாலும் விவசாயிகள் இதை ஒரு விற்பனை பொருளாக பார்ப்பதில்லை. நம்மாழ்வார் ஐயா, நெல் ஜெயராமன் ஐயா மற்றும் என் நண்பர்கள் மகேஷ் மற்றும் ஈரோடு செல்வம் இவர்கள் எல்லாமே விதைகளை பந்தை மாற்றும் முறையில் இலவசமாக ஒருவர் மாற்றிக்கொள்வது மிகுந்த ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். நான் இங்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து இதை பற்றி பேசுகிறேன் என்பதில் எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த விதைகள் புது சொத்து என்று, விற்பனை பொருள் அல்ல என்று. என்னிடம் எந்த ரகம் உங்களுக்கு வேண்டுமானாலும் நான் கொடுக்கிறேன், இலவசமாக கொடுக்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் அதை விற்பனையாக மாற்றாதீர்கள். அதன் இணை தூய்மையை முறையாக பராமரித்து மற்ற விவசாயிகளிடம் கொடுங்கள். இதுவே தற்சார்பு விவசாயத்துக்கான மையம். இதை செய்தால் மட்டும்தான் தற்சார்பு விவசாயம் சாத்தியமாகும். I have no other thing to share. Otherwise I'll take a whole day talking about rice. So I'm open to any question or query you have. I'll be happy to answer. நான் பேசுவதென்றால் ஒரு நாள் முழுக்க பேசிக்கொண்டே போகலாம். ஆனால் நான் இத்துடன் நிறுத்திக் கொள்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் தயவு கூர்ந்து என்னிடம் கேட்கவும், நான் பதிலளிக்கிறேன். நன்றி. ஏன்னா பக்கத்தில் பால்வினேஷனுக்கு ஒரு பிரச்சனை, பக்கத்தில் அதில் மற்ற ஆங்கிள் கலப்பு வந்துடுது. அதை எப்படி நம்ம இணைத்துறை பண்ணுவது, அதை பற்றி கொஞ்சம் உங்களுக்கு கருத்து சொல்லுங்கள். So maintaining the genetic purity of rice is a big challenge for farmers, be it cross-pollination or the fact that they are cultivating 4 to 5 rice varieties together at the same time. So could you speak a little bit about how to ensure the genetic purity of these varieties? Thank you. This is a genuine question from a genuine farmer. Yes. This is very difficult. I cannot explain in a very short period because it's a long process, lengthy process. The process of the 2 parts. One is that it's called roging. Roging is a technique of identifying and isolating the off types. You match the characters, different characters of your variety in the same field, and you identify which plants or which properties of the plant are not matching with the original property. You identify that off type and eliminate them. This is called roging, and this roging roging technique was the traditional farmers technique for thousands of years. I learned myself from old farmers 30 years ago. Unfortunately, most of these old farmers are now dead, and their children and grandchildren, they are educated, they have school education, college education, they know nitrogen, phosphorus, they know gravitational theory and chemistry. So they know this old man was illiterate, grandfather, what does he know about agriculture? So they stopped learning from this technique, and over the past 50 years, the whole traditional knowledge of roging is lost from the modern farmers. I am very fortunate that I regarded this, I learned it a lot. Not only I, even the IRRI scientists, ERI scientists in Philippines, they also learned these roging techniques from traditional farmers in India, Philippines and Malaysia.
This is exactly the same techniques that all rice scientists do in rice institutions. But our farmers who develop these techniques are forgotten. So, one is the root. இது ஒரு உண்மையான விவசாயியிடம் வந்த ஒரு உண்மையான கேள்வி. இதற்கு நான் முழுமையாக விடையளிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு நிறைய நேரமாகும். ஆனால் சுருக்கமாக சொல்கிறேன். ஒரு முறை இட தூய்மையை பாதுகாப்பது என்பது ரோகிங் என்று சொல்லக்கூடியது. இந்த மெத்தடில் என்ன பண்ணணும்னா, நீங்கள் வயலில் இருக்கும்போது எந்தெந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் வேறுபாடு காட்டுது என்பதை கவனிக்க வேண்டும். அதாவது ஒரு ரகத்துக்கு இந்தந்த குணாதிசயம் இருக்குன்னா எந்தெந்த பிளான்ஸ்லாம் அந்த குணாதிசயத்தை வெளிப்படுத்தவில்லையோ அதெல்லாம் ஃபீல்ட்லேருந்து அகற்றிவிட வேண்டும். இது ஒரு பாரம்பரிய தொழில்நுட்பம். அந்த காலத்தில் பாரம்பரிய விவசாயம் செய்தவர்கள் இதை மிகவும் துல்லியமாக செய்து வந்தவர்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாரம்பரிய விவசாயிக்கிடையே தான் நானே இதை கற்றுக்கொண்டேன். நான் மட்டுமல்ல, இப்பொழுது IRRIல் சயின்டிஸ்ட் கூட இந்த மெத்தடை பாரம்பரிய விவசாயிகளிடம் போய் கற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் இதில் என்ன சோகமான விஷயம் என்றால், அந்த பாரம்பரிய விவசாயியின் மகனோ மகளோ தொடர்ந்து விவசாயம் செய்பவர்களோ இதை பற்றி கண்டுகொள்ளவே இல்லை. இதில் என்ன அறிவு இருக்கிறது என்று புரியாமல் நவீன விவசாயத்தில் முழுக்க இறங்கி இதை முற்றிலும் மறந்துவிட்டார்கள். ஆகவே முதல் முறை என்பது ரோகிங் என்று சொல்லக்கூடிய நமது வயலில் இருக்கிற பயிர்களை கண்காணித்து எந்த குணாதிசயங்கள் மற்ற பயிர்களுடன் ஒத்து வரவில்லையோ அந்த பயிர்களை அகற்றிவிட வேண்டும். There are 56 characters that you have to check to maintain the purity. 56 characters that I check on my own farm for every variety of 1460 varieties that I grow every year, and we have to maintain it. So I'm not asking you to go for all these 1000 varieties, but even if you are growing only one variety or two varieties or three varieties, you have to check at least 10 characters of each variety every year and identify the off types and eliminate. So, examples. இப்பொழுது நான் என் வயலில் இன தூய்மையை பாதுகாப்பதற்காக 56 குணாதிசயங்களை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறேன். அதாவது 1460 ரகங்களிலும் 56 குணாதிசயங்களை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறேன். இதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் ஒவ்வொரு விவசாயியும் நீங்கள் எவ்வளோ ரகங்களை கல்டிவேட் பண்ணாலும் 1 இருக்கட்டும், 2 இருக்கட்டும், 3 இருக்கட்டும், குறைந்தபட்சம் 10 குணங்களையாவது கண்காணித்து வாங்கள். அப்படி செய்தால்தான் உங்களால் மாறுபட்ட பயிர்களை அகற்ற முடியும். The first character you have to record is the flowering date. The date of the rice plant, the variety that you are, not the high-yielding varieties, not the modern varieties. The traditional varieties, each of the traditional variety will have a unique date of flowering. It's called 50% flowering date. That means you know this rice panicle starts with flowering. Okay, have any of you seen the rice flower? Have any of you seen the color of rice flower? அந்த அரிசியில் வரும் பூவின் நிறத்தை யாராவது பார்த்திருக்கிறீர்களா? Yeah. Okay. Only one. ஒருவர் மட்டுமா? வேறு யாருமே பார்க்கல. Yes. What's the color of rice? White or red or yellow or blue? White. Sir, it's white, sir. I am very happy that you are real farmers. I have seen many of the modern farmers who say red color and blue color, which means they have never seen rice flower. Okay. Now I know that I am talking with genuine rice cultivators. Okay. Now when you see the rice panicle, starting flowering, it starts from the end, right? From the distal end, the suspended one, and then the flower starts, and then up goes to the base. When it comes to the middle of this, it's called 50% flowering stage, half of this time. This date is fixed for the entire plot. So for one variety, it could be one date, for another variety, it would be another date. And every year, the date is the same. This is magic. இப்பொழுது இந்த குணாதிசயங்கள் முக்கியமானது எப்பொழுது நெல்லில் பூ பூக்கிறது என்று.
இது ஒவ்வொரு ரகத்துக்கும் தனித்துவம் வாய்ந்தது. இப்போ ஒரு தூரில் பார்த்தீங்கன்னா நெல்மணிகள் கடைசியிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கும், அதுக்கப்புறம் தான் நடுவுக்கு வரும். இந்த 50% அளவுக்கு நெல்மணிகள் வருது என்பது ஒரு வயல் ஒரு ரகம் போடுறீங்கன்னா அது எல்லாத்துக்கும் ஒரே தேதியில் தான் நடக்கும். ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஒரே தேதியில் தான் இது எல்லாம் வரும். அதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். ஒவ்வொரு ரகத்திற்கும் அந்த தேதி அந்த நாள் என்னவென்று கவனிக்க வேண்டும். So you have to note down that date, okay, for that variety. So every variety will have 50% flowering date. You have to note down that date. And some variety may have 50% flowering date and 27th September. Every year it will be on 27th or 28th September. Another variety will have it on 3rd October. Every year it will be 3rd October or 4th October, 1 or 2 days. Another variety on your left hand side or right hand side, wherever, will have different dates, all completely different dates. So, but those different dates will be the same every year. So you have to note down that particular 50% date or 50% flowering date of each variety. This is the first task. இந்த 50% ஃப்ளவரிங் ஸ்டேஜ் வந்ததை நீங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் குறித்து வச்சுக்கணும். இப்போ ஒரு ரகத்துக்கு 27, 28 செப்டம்பர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் அதே தேதியில் தான் அது 50% ஃப்ளவரிங் ஸ்டேஜுக்கு வரும். இன்னொரு ரகம் 3rd October, 4th Octoberன்னு போகும். ஸோ இதை கண்காணித்து அதை தொடர்ந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். Now suppose in your variety you are growing say Vivasaya, okay, and in that variety you find that this 50% flowering date of all the plants in your farm is say 22nd September, okay. Now in your area it's 22nd September, but there are 2 plants which are already mature, ready to harvest, okay, not even 50%, it's already crossed the phase, that pass, no. So you have to eliminate those 2 plants because that is not the pure line. Or another 3 plants in the same plot, they have not yet started flowering, okay, while all others are 50% stage on that date, but in that date those 3 plants are not started flowering or beginning of flowering. That is also mixed. So you have to eliminate those plants together. You uproot those plants. இப்போ நீங்கள் ஜீரக சம்பா போடுறீங்கன்னா 50% ஃப்ளவரிங் ஸ்டேஜ் 27 செப்டம்பர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இதில் அந்த வயலில் 2 பயிருக்கு மட்டும் ஏற்கனவே முழுமையாக முதிர்ச்சி ஆகிட்டு அறுவடை பண்ணுற ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டுனா உங்களுக்கு தெரியும் அது வேற இனம், அதை எடுத்துடுங்க. அதே மாதிரி இதே ஜீரக சம்பா போடுற ஃபீல்டில் 2 பயிர் மட்டும் இன்னும் பூக்கவே ஆரம்பிக்கலைன்னா அதையும் எடுத்துடுங்க, ஏன்னா அதுவும் ஜீரக சம்பா இல்லை. Second one would be, there are many 56 characters. I'm just giving 3-4 examples that everyone can do. Another is the flag leaf. Flag leaf is the last leaf. After the rice panicle emerges, the top leaf, after just the side of the flower, this is called flag leaf. And this leaf will have 4 angles. What are these 4 angles? Each variety will have unique angle. One is erect. Okay, this is the panicle and the leaf is erect, straight. The another variety will be semi-erect, slightly bent. Another variety will have horizontal character. This is the plant and the leaf is like this, horizontal to the ground. And the 4th is droopy. It goes like this, and then the flag leaf is bent down from the base. These 4 characters. Now if you suppose you see that in your variety, in your field, all the plants are erect, but 2 plants have this, 3 plants have this. These are all mixed. You have to eliminate those plants to maintain the purity. This is rule. இப்போ ரெண்டாவது நம்ம ரைஸ் பயிரில் இலைகள் வரும் இல்லையா, இந்த கடைசியாக வர இலை டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனில் இருக்கும். சிலது கம்ப்ளீட்லி நேராக இருக்கும், சிலது கொஞ்சம் சாஞ்சிருக்கும், சிலது மொத்தமாகவே சாஞ்சிருக்கும். இப்போ உங்கள் வயலில் எல்லாமே இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, சிலது மட்டும் இப்படி இல்லை இப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது வேற ரகம்னு, அதை அகற்றிடுங்க. So now it's impossible if you have a large field of 1 acre. It's impossible to identify all these 100 varieties, 100 or 1000 plants. No, you don't need it. You have to focus only on a patch of
patch of the ground which you earmark for next year's sowing, only for seeds, not for food. Okay? Only the seed that you harvest for next year's. In that patch, you don't have to bother about the other crops. Only that patch you reserve for next year's sowing. Within that patch, it depends on how much seeds. If it is 1 kg seed, it will be this. If it is 2 kg seed, it will be more. Within that patch, you examine all the characters. Leaf size, 50% thawing date, node color, and so on. And then you maintain the purity, you eliminate the off types, and maintain the seeds of that patch for next year. For the others, if it is mixed, no problem, because you are eating it. When you are eating the rice, it doesn't matter. Okay? But for the next year's seed, next season's seed, you have to focus on that, resolve that, and make it pure by elimination of the off types. இப்போ நீங்கள் நிறைய நிலத்தில் 1 ஏக்கர் 2 ஏக்கர்னு சாகுபடி பண்ணுறீங்கன்னா அங்கே நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான பயிர்கள் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் இதெல்லாம் பார்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. நீங்கள் நெல்லாக கொடுக்க போகிறது, அரிசியாக கொடுக்க போகிறது, அதிலெல்லாம் இவ்வளோ துல்லியமாக இருக்க வேணும். ஆனால் நீங்கள் அந்த நிலத்துலேருந்து எதை அடுத்த வருஷம் ஆளுக்காக விதையை எடுத்து வைக்க போகிறீங்களோ அந்த இடத்துல மட்டும் கூர்மையாக கவனித்து இந்த மாதிரி வேறு ரகங்கள் இருந்தால் அதுலேருந்து மட்டும் எடுத்துருங்க. ஏன்னா விதையில கலப்பு இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் முக்கியம். Early farming, our intelligent ancestors, the early farmers, they also named some characters. With the name, you could get the character, some unique characters. For example, Ratnachudi. Ratnachudi in Karnataka and Tamil Nadu. You know Ratnachudi rice variety? What is the special character in Ratnachudi? The name itself shows it's chudi. What is chudi? It's a women's bangles. It's called chudi. Okay? We don't have. Yeah. So this chudi is the node. Node has a kind of bangle node on the rice stem, and Ratna chudi has purple stem. So the green stem, and it has a chudi, a bangle, a bracelet, purple color. Ratna chudi. Kala chudi is black color. Black chudi. Swarna chudi is gold color. So every name, the farmers identified this. Now how many farmers have seen this node color of the rice plant? Nobody. Today's farmers do not go to check the color of the nodes. Nobody does it. But our ancestors did. They identified this is purple color, this is black color, this is green color, this is gold color, and they named them. Swarna chudi, Ratna chudi, Kala chudi, Bagana chudi, in Odisha, and all of these kind of things. All different colors. So if you go for this one and then within that tag, you examine what color is the node of your variety. It's all green, but 2 plants have no gold color or purple color, that is Bhejal. Opposite also. If you are growing Ratna chudi, and if you find 10 plants with no purple chudi, you eliminate it. This is called dogi. இப்போ நம்ம பாரம்பரிய விவசாய அறிவில் நிறைய வளங்களை பேரை வச்சு நன்றாக அதோட தனித்துவத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ டெபால்டர் சார் ரத்தம் சூடி என்ற ஒரு ரகத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு காட்டுங்க. சுடி என்றால் வளையல் என்ற அர்த்தம். ஸோ இந்த ரகத்தில் அந்த தண்டை சுற்றி பழுப்பு கலரில் பர்பிள் கலரில் நிறைய வளையம் வரும். அதே மாதிரி காலா சூடியில் கருப்பு கலரில் வளையம் வரும். சொர்ண சூடியில் எல்லோ கலரில் வளையம் வரும். ஸோ இந்த வளையத்தை நோட் பண்ணியே அது என்ன ரகம்னு சொல்லிடலாம். ஆனால் இப்போல்லாம் எவ்வளோ பேர் நம்ம தண்டை பார்க்குறோம், அந்த தண்டத்தில் வளையம் இருக்கான்னு பார்க்குறோம், அந்த வளையம் என்ன நிறத்தில் இருக்குன்னு பார்க்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மறந்து போயிட்டோம். ஆனால் இதுலேயும் ரகங்களை அடையாளம் கண்டக்கூடிய ரகசியம் ஒழுங்கிருக்கு. So I will end this one by saying the second option and second method is prevention of cross-pollination. Okay? And prevention of cross-pollination is that you know that your variety has 50% flowering date of 27th September. And the neighboring variety, your own neighbor or your own farm, another variety, grown, is 26th September. That means only 1 day difference. Then you must not grow that variety side by side. Okay? And you have to put a barrier. If you already have grown, you cannot now displace it. Then you have to put a barrier between these two. Barrier means not brick wall, not stone wall. Just one, any kind of block
plastic, jute, any type of cloth between these two varieties so that pollen cannot mix. Not from base, only at the level of the panicle, so that the seeds, pollen is not exchanged. If these are 7 days before or 7 days after, no problem. Okay. 7 days before or 7 days, difference between 7 days or more is no problem. So if a variety is now in flowering and the other variety has not yet flowered, no problem. That has flowered but this variety has already matured, no problem. If it is very close to each other, within 1 day, 2 days, 3 days, you have to put a barrier to prevent cross pollination. This is another method of maintaining purity. இப்போ இன தூய்மை பாதுகாப்பதுக்கு இன்னொரு முக்கிய உத்தி என்னன்னா, இப்போ ஒரு ரகம் 27 செப்டம்பர் 26 செப்டம்பர் அப்போ பூ பூக்குன்னு இருந்தால் அதுக்கும் இன்னொரு ரகத்துக்கும் மகரந்த சேர்க்கை ஏற்படாமல் இருக்க, அதே நேரத்தில் பூ பூக்கிற பருவம் இருக்கிற ஒரு ரகத்தை பக்கத்துலேயே போடாதீங்க. அப்படி போட்டிங்கன்னா 2 இனத்துக்கும் நடுவே ஒரு வேலி கட்டி ஏதாவது ஒரு முறையில் பிளாஸ்டிக்லேயோ ஜூட்லேயோ இல்லை வெறும் துணியிலையோ அது நடுவில் ஒரு செப்பரேஷன் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ 2 ரகம் 7 நாள் முன்னாடியோ 7 நாள் பின்னாடியோ அதோட ஃப்ளவரிங் ஸ்டேஜ் இருந்தால் அப்போ பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் 1, 2, 3 நாள் தள்ளி முன்ன பின்ன வரும்போது தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கும். ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் முக்கியமாக பார்த்துக்கணும். So there will be more discussion, but I must end now, and because there are many other programs. And in a large scale, what is your experience? Because we are looking for a biodiversity in the command area of all the rice, especially the delta region. To maintain the purity on the command area of large scale culture like 500,000 acre, what is your experience? To what method we can use it? One is that's what I will explain. The same method is applicable. Okay. Another thing is, you know, IAS Sandana Gopal, he is a Tamilian. He was our good friend in Orissa. He has restored with farmers' rights with all this paddy of 826 variety. Like that, this 175 varieties has to be protected by our farmers. Okay, no multinational companies should claim over the right on those areas. What is your support can tie up with our kind of like the Indian Organic Farms Association formed only to protect the farmers on the legal side and administrative side, even resource mobilization. That's what we are doing. From Calcutta, from the lab side, what is the kind of support you can give to us? Thank you. The Plant Variety Protection of Plant Variety and Farmers' Rights Act, when it was drafted, the bill was amended by me. 3 points amended. So I was one of the proponents of farmers' rights. So I know all these, know how to protect these farmers' rights and this. So legal side, of course, I'm here, and I also know fighting for the people's farmers' rights against commercialization of seeds, branding of seeds. There are many dishonest farmers who are branding Ratnachuri as their property. This is again illegal, not only multinationals, but by our own Indian farmers too. That's also illegal and dishonest. Second technicality, as I explained already, we already have given 700 varieties to Tamil farmers 5-6 years ago and still continuing. This year also, 5 farmers came and took away 27 varieties in Tamil Nadu. So that will continue. Anyone you can't come and take it for free. Okay? The only condition is that you must not commercialize, and the other is that you must maintain genetic purity. And to maintain the genetic purity, whatever knowledge you want to share, I will train. No problem. Okay? And this year's training is going to begin, and our friend Mahesh is sitting here also. He is also going to participate in that, yes. And Mahesh has already trained in that lesson. He is also already a trained conservator. And he is fetching another 20 farmers with him from Tamil Nadu who will get trained this year in 3 phases. So that will continue, and not just me. The Mahesh himself can give training in his own farm. So it all depends on the motivation of the farmer who is interested. So, and the training is for free. I never charge anything for that. Neither for the seed nor for the training. Hardware or software. Your interest is involved.
ஸோ ஐயா அவர்கள் என்ன கேள்வி கேட்டாங்கன்னா, இந்த விதைகள் எல்லாம் விவசாயி கையில் மட்டும் இருக்கிறதுக்கு, பல்நாட்டு நிறுவனமோ வேறு யாரும் இதை வந்து கொண்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு டெபால் தேப் அவர்கள் என்ன சஜஷனோ முயற்சியோ எடுப்பார்கள் என்று. சாரோட பதில் என்னன்னா, இதில் வந்து இந்த விவசாயிகள் உரிமையை காக்க ஒரு சட்டம் வந்தபோது அவரே அந்த செயல்பாட்டு குழுவில் இருந்தார். அவரும் அந்த சட்டத்துக்காக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கார். இதில் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியது பல்நாட்டு நிறுவனங்கள் மட்டுமல்ல, ஆனால் விவசாயிகளே இதை வியாபாரமாக மாற்றத்துக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். ஸோ யாருக்கு என்ன விதை தேவைப்பட்டாலும் சார் இலவசமாக கொடுக்க தயாராக இருக்காங்க. ஆனால் 2 கண்டிஷன்ஸ், 2 நிபந்தனை இருக்குது. ஒன்று, இதை கமர்ஷியலாக ஆக்கக்கூடாது, இதை ஒரு விளைபொருளாக மாற்றக்கூடாது. 2வது, இதோட இன தூய்மையை பாதுகாக்க வேண்டும். இதை 2த்தையும் நீங்கள் பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்கன்னா அவரும் பயிற்சியை கொடுப்பார். அவர் கொடுக்குற பயிற்சியும் இலவசமாக தான் உள்ளது. இப்போ கூட்டத்தில் திரு மகேஷ் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் சாரிடம் பயிற்சி பெற்றவர். அவர்கள் தமிழ்நாட்டிலும் பல ஃபார்மர்ஸுக்கு பயிற்சி கொடுத்துட்டு வராங்க. எல்லாம் இலவசம். ஸோ நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. So I end here, but I'll be here the whole day. If you have any question, I'm available for further questions. I cannot finish all the questions answered now, but I'll be here. So you can write down the questions and I'll நான் இன்றைக்கி நாள் முழுக்க இங்கே தான் இருப்பேன். உங்ககிட்ட ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் என்னை அணுகுங்க, நம்ம வந்து பேசலாம். நிகழ்ச்சி ஒருங்கிற